Yes, I welcome you for this session. Okay, so in the previous theory class, we have discussed the revision of characteristic table, excitation table of SR, D flip flop, JK flip flop, and T flip flop. Then we have realized one flip flop from other flip flop. For that, we have used some procedures. Then we have introduced what is meant by registers. Then we have speak about what is meant by shift registers. Okay. So in this session, we are going to discuss about the different types of shift registers. Okay. In the previous session, we have introduced the types of shift registers. We are going to discuss in detail in today's session. So generally, shift register operate in one of four different mode: serial in, parallel out, serial in, serial out, parallel in, parallel out, and parallel in, serial out. Okay, first we will go with serial in, serial out. So first we have to know the operation of a shift register. Okay, here you can clearly visualize everything. First of all, how the shift register is built is, it is built with the help of D flip flop, whose clock is given common. Single clock source is given as a common source to all the flip flop clocks. Fine. Here it is the serial input. So this one is the serial input and this one is the serial output. Whereas the output of one flip flop is connected as an input to next flip flop. You can see here. So here the flip flop used is H-triggered flip flop. Okay, H-triggered means during the positive edge marked in the clock, you can see in the waveform. During that time only, the inputs will be considered. Okay, then SI, serial input, it is represented as a waveform. Fine. Initial condition. First we have to know the initial condition. SI equal to 0. SI equal to 0, Q3, Q2, Q1, Q0, all those things are 0. So this is the present state. Okay, so S out is also 0. Here also I will mark SI equal to 0, 0, 0, 0, 0. Okay, now first clock pulse is given. At the time, what is in SI? 0. So 0 will be loaded again. Fine. So this 0 will replace here. That is one shift. Okay, next step. The same time, what about the input to the flip flop Q2, which is nothing but Q3. So Q3 is 0. So Q2 also 0. So inge ulla 0 enak enna agudhu? From here it shifted here. From here it shifted here. From here it is shifted here. From here it is shifted out here. Fine. So again you will be getting the all the output as 0, 0, 0. Q3 0. Q2 0, Q1 0, Q0 0. Okay. Before the second clock, the serial input is made a high. Now it becomes 1. Now this thing become 1. Fine. Still the clock is not enabled. At this point of time, you can mark this point of time. At this point of time, the input SI equal to 1. So during the clock, the Q3 is loaded with the value 1. So this become 1. This 0. Here the 0 and here shift agudhu. This 0 shifted here, this shifted here like this. So now the output is 1 0 0 0. You can see this. 1 0 0 0. 1 0 0 0. So at this point of time, the SI is 0 also.
So during this clock pulse, what will happen? Now the SI equal to 0. Now the SI is equal to 0. During this clock pulse, what will happen? This 0 will get loaded here. This 1, இங்க இருந்த 1 எனக்கு என்ன ஆயிடுப்பா? It will be shifted here. So அங்க இருந்த 1 எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? It will get shifted here. இங்க இருந்த 0 இங்க shift ஆயிடுச்சு. This 0 shifted here. This 0 shifted out as output. Clear? So now the outputs are 0, 1, 0, 0. Zero, 1, 0, 0. So at this point of time, SI is 0 now also. Fine. During the next clock pulse, what will happen? This 0 will shifted here. This 0 will shifted here. This 1 will get shifted here. So இங்க இருந்த 0 எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? Next shift ஆயிடுச்சு. It is shifted out. Okay, so now the outputs are 0, 0, 1, 0. Now the flip-flop condition are 0, 0, 1, 0. You can see here. 0, 0, 1, 0. That's all. So finally the SI become again 1. So now we will be getting SI equal to 1. So during this clock pulse, this 1 will get shifted. This 1 will get shifted to this flip-flop. So இங்க இருந்த 0 எனக்கு இங்க shift ஆயிடுச்சு. இங்க இருந்த 0 இங்க shift ஆயிடுச்சு. So இங்க இருந்த 1 எனக்கு என்ன ஆகும்? It will get shifted here. Fine. இங்க இருந்த 0 வெளியில வந்துருச்சு. So we'll be getting the output as 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Okay. Actually, இங்க 1 வந்துருச்சு அப்படின்னா சீரியல் அவுட் எனக்கு என்ன வந்துரும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலி 1 தான். So last flip flopல என்ன லாஜிக் இருக்குதோ that will be the output. Clear? So 1, 0, 0, 1. Okay. 1, 0, 0, 1. That's all. So how many clock pulse it take the serial input இங்க இருந்து உள்ள இருந்து இங்க வெளியில வரதுக்கு எத்தனை clock pulse எடுத்துச்சு பார்க்கலாமா? You can see it is marked with shares. So first clock, second clock, third clock, fourth clock. Okay, at the fourth clock only the output is available. This clock 0 nu vechirukanga. So clock 1, clock 2, clock 3, clock 4. So during the fourth clock it is getting shifted out. So it takes 4 clock pulse to generate a serial output for the serial input given. So நான் ஒரு bit input நான் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா 4 clock pulse க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்ன வருது? வெளியில வரும். Fine. So அப்ப அடுத்த clock next data எப்போ வரும்? Data bit 5th clock. Next data 6th. So initially it takes 4 clock pulse to reflect the input at the output. Fine. This we call it as shift register. Simply Q ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்ப்பா. ஒவ்வொரு clock pulse-க்கும் Q ல data move ஆயிட்டே இருக்கிற மாதிரி. That's all. Okay. So in this case, the input is serial input. The output is also serial output. Single input, single output சொன்னோம்னா the serial in, serial out. Clear? So this one we call it as serial in, serial out shift register. Okay. So it accepts data serially one after the other on a single input line. It produces the stored information on its output in serial form. It acts as a temporary storage device or as a time delay device.
அது என்ன சார் டைம் டிலே டிவைஸ். எப்படி டைம் டிலே ஜெனரேட் பண்ணலாம்? நல்லா கவனிக்கணும். இந்த கிளாக் பல்ஸோட டைமிங் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 மைக்ரோசெகண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 5 மைக்ரோசெகண்டுக்கு ஒரு பல்ஸ் பாசிட்டிவ் ஏஜ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் டைம் பீரியட் ஆஃப் தி கிளாக் பல்ஸ். ஓகே, ஸோ 4 டைம்ஸ் நமக்கு இந்த பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆனாதான் இங்க கொடுத்த இன்புட் இங்க வெளியில வரும்னு சொல்லுது. கிளியர்? ஸோ ஹவு மச் டிலே இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங்? 4 into 5 microsecond, 20 microsecond time it takes to reach the input to the output side. Is it clear? That's why it is still temporary storage device or as a time delay device. Okay. See, generally serial அப்படின்றது எதுக்கு போறோம்னா to reduce the number of pins. Generally இது வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா serial communicationல யூஸ் பண்றாங்க. Serial in, serial out, shift register. This one is. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். கிளாக் 0ல நம்ம கொடுத்த இன்புட் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. 1 2 3 4 4th கிளாக் பல்ஸ்ல எனக்கு என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த இன்புட் வெளியில வருது. 5th கிளாக் பல்ஸ்ல என்ன ஆகுது? செகண்ட் கொடுத்தது வெளியில வருது. Then during 6th clock pulse the bit 2 is coming. Okay, so like that it goes on. So this is the serial input serial output table of the shift register. Okay, SISO is the abbreviation for serial in serial out shift register. Fine. Next one is serial in parallel out. This is same as serial in serial out, but only difference is all the outputs of all the flip flops are taken out. That's all. So serial in parallel to accept data serially one after other like the SISO. The only difference is it produces the stored information on its output in parallel form. All the flip flop output is taken parallelly. Once the data are stored in each bit appear on its respective output line, all are available simultaneously. You can see like this. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும்பா. இன்புட் வந்து சீரியல் இன். ஓகேவா? அவுட்புட் என்ன இருக்கு பாருங்க. parallel. QA, QB, QC, QD. So this one is MSB. Okay. So this one is LSB. So initially நமக்கு என்ன இருக்குன்னே தெரியாது. இங்க flip flopல என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. டேஷ் போட்டாச்சு, அதான் ஐக்கன் போட்டுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ டேட்டா இன்புட் 1 வச்சாச்சு. நவ் கிளாக் 0 கொடுத்த உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்? திஸ் ஒன் கெட் லோடட் ஹியர். இங்க இருந்த சம் டேட்டா நெக்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் போகும். லைக் தட் இட் வில் கோ ஆன். ஸோ அவுட்புட் பேரலல் அவுட்புட் இப்போ என்ன வரும்? 1 ஐஃபன் ஐஃபன் ஐஃபன். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் கொடுத்தது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? சேம் டேட்டா 1 வச்சுட்டு செகண்ட் கிளாக் கொடுக்க போறோம். செகண்ட் கிளாக் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? எகைன் இங்க வெளியில உள்ள 1 உள்ள லோட் ஆகும். இங்க உள்ள 1 எனக்கு என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் போயிடும். ஸோ 1 1 ஐஃபன் ஐஃபன். ஸோ இட் பிகம்ஸ் the output becomes 1 1 hyphen hyphen. You can see this. So first clock oda output எனக்கு என்ன வருது? சாரி, செகண்ட் கிளாக். ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் தான் நம்ம சொல்லியாச்சு. செகண்ட் கிளாக்ல நமக்கு என்ன வருது? 1 1 hyphen hyphen. ஓகே, நவ் இப்போ 0 வச்சாச்சு. 0 வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? தேர்ட் கிளாக் கொடுத்தா என்ன வரும்? நல்லா கவனிங்க. டேட்டா என்ன வச்சிருக்கிறோம்? 0 வச்சாச்சு. தேர்ட் கிளாக் கொடுக்குறோம். இந்த 0 உள்ள வருமா? இங்க உள்ள 1 இங்க மூவ் ஆயிடுச்சா? இங்க உள்ள 1 இங்க மூவ் ஆயிடுச்சா? சோ இங்க இருந்த ஐக்கன் இங்க வந்தாச்சு. சோ இப்போ என்ன வருது? 0 1 1 wait a minute. See, இது ப்ரீவியஸா 1 கொடுத்துட்டு கிளாக் 3 கொடுத்ததுக்கு இது வந்திருக்கு. ஓகேவா? சோ 1 1 1 கொடுத்திருக்காங்க. சாரி, இங்க 1 கொடுத்திருக்காங்க. சாரிப்பா, I have made a mistake. இங்க 1 தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபைன். அப்ப என்ன ஆகும்?
இங்க உள்ள 1 இங்க வந்தாச்சு, ஆல்ரெடி இங்க இருந்த 1 இங்க, இது இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்து hyphen இங்க வந்துருச்சு. So it becomes 111 hyphen. So third clock. So last clock I will explain you again. Fourth clock நம்ம இன்னும் கொடுக்கல, கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். What about the last one? இப்போ 0 கொடுக்கணும். Fourth clock கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டா இன்புட் என்னது 0. ஓகே, ஸோ இது 0 பண்ணிடலாம். இப்போ 4th clock கொடுக்க போறோம். கொடுத்தா என்ன ஆகும்? டேட்டா எது வேணா இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம், அது அடுத்த கண்டிஷனுக்கு. 4th clock இன்புட் நான் கொடுத்த உடனே ஸோ திஸ் 0 will get in. இங்க உள்ள 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க உள்ள 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க உள்ள 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. So it becomes 0 1 1 1. It will be like this. சரி, இது எப்படி இந்த டேபிள் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா, போன ஸ்டேஜ்ல இன்புட் கொடுத்துட்டு கரண்ட் கிளாக் கொடுத்தோம்னா இது அவுட்புட், இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான இன்புட். அதை பத்தி நம்ம கவலை இல்லை, டோன்ட் கேர் போட்டாச்சு. ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம், கொடுத்தோம்னா 5th clockல எனக்கு என்ன ஆகும்? Based on this value the parallel output will change. So this one we call it as serial in parallel. This one we call it as serial in parallel. That's all. So this is serial input data SI. These 4 things are parallel output. So SI PO, serial in parallel out shift register. Okay. The next one is parallel in parallel out. It is very simple. Clock we are going to give it as common, whereas each flip flop is having its own input and output like this. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். DA is the input of first flip flop A, QA is the output. So there is no connection between the flip flops, but clock is given as a common one. இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இனிஷியலா என்ன சொல்றோம்? டேட்டா 1 0 1 1 கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அவுட்புட் வந்து இனிஷியலா என்ன இருக்குது? ஐஃபன் இருக்கு, கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி. So now what we are going to do? DA DB DC DD கொடுத்துட்டு, ஓகேவா? இப்போ டேட்டா அவுட்புட் டோன்ட் கேர் வந்துருக்கு. இப்போ கிளாக் 1 கொடுத்தா என்ன ஆகும்? கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இங்க என்ன டேட்டா இருக்கோ அது உள்ள போய் லேட்ச் ஆயிடும். கரெக்டா? 0 1 1. So that will be the output. So this become 1, this becomes 0, this become 1, this become 1. So output என்ன வருது? 1 0 1 1. வந்துச்சா? ஓகே, now இப்போ கிளாக் டிசேபிள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நியூ இன்புட் நான் கொடுக்க போறேன். நியூ இன்புட் எப்படி கொடுக்க போறோம்? DA DB DC DD. என்ன வேல்யூ கொடுக்கிறோம்? 0 1 0 1 0 1 0 1. இப்போ செகண்ட் கிளாக் கொடுக்கிறோம். கொடுத்தா என்ன ஆகும்? this value will get loaded. So இது 0 ஆயிடும். So அவுட்புட்ல இங்க 0 ஆயிடும். ஃபைன். So இங்க 1 இருக்கு. So the 0 என்ன ஆயிடும்? It becomes 1. During second clock, so this will also become 1. Okay, so 0 இருக்கு, உள்ள 0 லோட் ஆயிடும். So அவுட்புட்ல என்ன வந்துரும்? 0 வந்துரும். So already 1 தான் இருக்கு. So clock ஆனாலும் 1 தான் வரும், 1 அவுட்புட். So அவுட்புட் என்ன இருக்கு? இப்ப 0 1 0 1. You can see here. So next இந்த இன்புட் கொடுத்துட்டு third clock கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அவுட்புட் வரும் like this. So parallel பொறுத்த வரைக்கும் whatever the input we are giving, it must be given parallelly. Similarly the outputs are parallel. Okay, generally in microprocessor or microcontroller all registers are generally parallel in parallel. Okay, இந்த சீரியல் இன் parallel out, parallel in serial out இது எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
serial UART அப்படின்னு படிப்போம். Next semester microprocessor படிப்போம். Serial UART. There this kind of combinations are used. Generally registers எல்லாமே என்ன இருக்கும்? Parallel in, parallel out இருக்கும். Okay. Wherever it is required serial data transfer. Gayatri, mute yourself. Gayatri, kindly mute yourself. Try பண்ணனும்டா எழுதாரோம். ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Gayatri. Okay. Fine. So next one is parallel in, serial out. So it accepts data in parallel form and produces the stored information on its output in serial form. Okay. So each flip-flop accepts its input data at the same time. The stored data will be shifted from one flip-flop to another in serial form. That is parallel in, serial out. Okay, so the parallel in, serial out we have to configure it in a different way. So idoda stop பண்ணிக்கலாம் பா இன்னைக்கு செஷன். Okay, so parallel in, serial out அப்படினு சொன்னோம்னா the input are given simultaneously. After it gets stored into the flip flop, it can be shifted out serially. That's all. So this is the exact register used in the transmitter side of the serial UART. Serial communication la transmitter side la இந்த ஒரு configuration தான் இருக்கும். Data parallel load ஆகும். ஆனா shift ஆகுது எப்படி இருக்கும்? Serial shift ஆகும். That's it. Here you can see. Okay, I will ask you one thing. Can you people type in chat what about this component? இது என்ன component identify பண்ண முடியுதா யாராவது? Any idea? Sabri Shetty, kindly check whether it is demux or mux. Yes, Srihari, it is multiplexer. 2 input, 1 output. What about the select line? What about the select line? Here we have the select line. It is named as shift slash load bar. That means if this pin is 0, parallel input get loaded. If this pin is 1, on every clock input, the stored data shifted out. Shall we verify it? Okay, now you consider initially shift slash load bar equal to 0. So, அப்ப எந்த input select ஆகும்? So, இந்த input தான் select ஆகும். கரெக்டா? So, இது வழியா போகும். Correct? So, this path will be closed. So, multiplexerல ரெண்டு இன்புட்ல ஒன்னு செலக்ட் ஆகுது. லோட் பார் அப்படின மீனிங் என்ன? 0 கொடுத்தோம்னா டேட்டா எப்படி போய் ஸ்டோர் ஆகுது? If you enable the clock 11000 வச்சிட்டு நான் clock 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? இனிஷியலா அவுட்புட் QD random data இருக்கு. ஐஃபன் போட்டாச்சு. Now clock 1 I am going to give. Clock 1 கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? This data DA, DB, DC, DD என்ன வச்சிருந்தோம்? 1100. So during first clock pulse what will happen? 1100. It will get loaded. Load ஆயிடுச்சுங்களா? Clear? So அப்ப data output இங்க என்ன வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா? 0 வந்துரும். So clock 1 கொடுத்தா data output என்னது? 0. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? லோட் பண்ண போறது இல்ல. கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு மாத்தியாச்சு.
1 ன்னு மாத்தியாச்சு. If this become 1, எந்த பாத் க்ளோஸ் ஆகும் பாருங்க. I will erase the path 0. So now the path 1 will get closed. இங்க என்ன இருக்கோ அது இங்கே போகும். Are you able to understand what I am saying? மக்ஸோட இன்புட் 1 எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு? previous flip flopல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Output of all the mux is connected to input of next flip flop. It will go like this. So இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்புட் என்ன வேணா இருக்கலாம், டோன்ட் கேர், ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், நோ நீட் டு worry about. ஓகே, நவ செகண்ட் கிளாக் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? இங்க உள்ள 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும், இங்க உள்ள 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும். கரெக்ட்டுங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? இங்க கொடுத்த டோன்ட் கேர் உள்ள வந்துடும். இங்க உள்ள 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்த 1 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்த 0 இங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. So now also the output is 0. You can see. So next clock கொடுத்தா என்ன ஆகும்? don't care இங்க உள்ள 1 இங்க வந்தாச்சு, இங்க இருந்த 1 இங்க போயாச்சு. So outputல எனக்கு என்ன வரும்? will be getting 1. So like this, if you give the next clock, don't care 1. Okay, so இங்க நம்ம காமிக்கிறது என்னது? இன்புட்ஸ் வந்து எப்பவுமே நம்ம என்ன சொல்றோம்? don't care inputs நம்ம கொடுக்கிறோம். அதாவது லோட் பண்றப்ப மட்டும் தான் ப்ராப்பர் இன்புட் கொடுக்கிறோம். ஷிஃப்ட் அவுட் பண்றப்ப நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, லோட் பண்றது. any one operation you can do at a time. Either you can parallelly load in, okay, or you can shift it serially out. So this we call it as parallel in, serial out, shift register. Okay, fine. So I want to animate one thing. It's very simple. இந்த மக்ஸோட இன்டர்னல் சர்க்யூட் தான் என்னது? this circuit. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். shift/load bar and with dB, then shift/load bar and with QA. So meaning என்ன? the shift/load bar 0 பண்ணோம்னா dB என்ற இன்புட் கன்சிடர் ஆகும், 1 பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? previous output of the flip flop will be considered. So ஏதோ ஒன்னு தான் இன்புட்டா போக முடியும். That's why we are having a OR gate. That's all. So that's all about the parallel in, serial out, shift register. நீங்க எக்ஸாம்ல இந்த டயகிராம் வரைஞ்சாலே போதும், மக்ஸ் வச்சு வரைஞ்சாலே போதும். மக்ஸோட இன்டர்னல் டயகிராம் நோ நீட். ஸோ இங்க ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறோம், நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பிஃபோர் அப்ளைங் கிளாக் சொன்ன மீனிங் என்ன? இங்க டேட்டா கொடுத்துட்டு கரெக்டா இங்க வந்து செட்டிங்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குறோம் கிளாக். ஸோ அதுக்கு உண்டான கான்ஃபிகரேஷன் தான் இங்க அவுட்புட்டா நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்புட் கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணிருக்கோம். ஃபைன். If time permits, later part of the theory session, we will explain you with the simulator software. எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது சிமுலேஷன்லயே பார்க்கணும். Okay, almost time is 4:10. Here we will wind up. The session. Tomorrow we will discuss the remaining topics. I'm going to stop the recording.